токсичні важкими металами. 3 major heavy metals. 3 різних є, вида, я би скажемо, важких металів. Mercury, Свинець, ні, не свинець. Як? Меркурій, свинець. Может, марганец? Ні. Це ж важкі метали. Ну, свинець важкий. Так, є. okay. Aluminum, Алюміній. Алюминий. and lead. І, по-моєму, це... PB in the periodic chart. Хто пам'ятає цю хімічну формулу? Я- PB. Приби, англійською. Плюмбум, а що це таке? От, плюмбум свинець. Це свинець, а перший? А перший? Алюміній. Алюміній це другий. First metal, what was the first metal? Mercury. Mercury. Знову, Це... як Ой, обозначення? самі Ні, Mercury. Я потім буду... I'll get it later. It's okay. When we talk about it, it'll be on the screen. Це буде на екрані. Oh, when you take your thermometer, Тут. mercury. Okay. Це термометр. We all have those things in there. In our Ми body. всі, у нас усіх в організмі маємо ці. And what organ of the body do they affect the most? І який орган ці метали, на який орган ці метали мають найбільший ефект? The brain. Мозок. They all go to the brain. Всі вони йдуть в мозок. You got a problem with your brains? Ви маєте проблеми з своїм мозком? Maybe you've got heavy metals. Можливо, у вас там багато важких металів. They can all be taken out. Тому їх треба всіх звідти забрати. Other things like radioactivity. Наступна проблема, наступна Radioactive isotopes. радіоактивна активність. All from Chernobyl. Да, від Чорнобиля радіоактивність. We can get all that out of our bodies. І вона теж впливає на наше тіло. So we'll talk about detoxification. Тому ми будемо говорити програму як про детокс. Right now this morning we talked about what disease was. Сьогодні вранці ми говорили про те, що є таке хвороба. And we know we have a disease. How do we know we have a disease? І звідки ми можемо знати, що ми хворі, що в нас певне захворювання є? Symptoms. Так, симптоми. Кашель, головний біль, All right. Those are just signs. але це тільки ознаки. And we should thank God for the sign. І ми повинні дякувати Бога за ці ознаки. So now we got to deal with what's causing the pain, the fever, the whatever it is. І тоді ми вже будемо знати, як же нам поступати з тим болем, лихоманкою, чи що б це не було. Now, I was once going into Nikolaev. Якось я їздив в Миколаїв, There's a river you pass over. і вам потрібно переходити через річку. And I was with Dr. Kolomanova's daughter. Dr. Kolomanova's daughter. I was with her. We were driving across the river. Dr. Kolomanova. Я тоді був лікарем Колобановою. And she says, this is the cholera river. І це, вона сказала, що це якби кольорова річка. You ever heard of the disease called cholera? Is it It's a bad disease. Ну, що це в цій річці певна якась Right? хвороба. It should be in that right there. Зараз вона буде. Yeah, read it somewhere. Холера. Ага, холера. Yeah, okay. They were having, this was back in 1840s, 1850s. Ну, це було в 1840-50-х роках. This guy was the leader of the country. Це був лідер, прем'єр-міністр Англії. So the people from Scotland wrote him a letter. Люди шотландці написали йому лист. We're having problems up here. У нас з'явилася проблема. Ask the whole country to have a day of prayer and fasting. Попросіть, щоб вся країна мала день молитви і посту. Is prayer and fasting good? Молитва і піст – це добре. Is it a question? Yeah, that's, Як ви думаєте, молитва і піст – це добре? yes. Доброе. It's a good thing to do. Так, це добре робити. But this was his answer he sent back to Scotland. Але ось яку відповідь він дав шотландцям. Cleanse and disinfect your streets and your houses.
Мийте або чистіть і дезінфікуйте свої вулиці та будинки. Okay? Promote cleanliness amongst the poor. Також пропагуйте чистоту та здоров'я серед бідних. Make sure they have good food and good clothing. Впевніться, що в них добра їжа і одяг. Make sure that everything is basically clean all around. Також впевніться в тому, чи достатньо санітарні заходи були проведені. Why? Чому? They wanted England to pray and fast. Англійці хотіли молитися і поститися, He says, clean up your area. але прем'єр-міністр сказав, ви почистіть свою територію. Why? Чому? What causes cholera? Що причиняє холеру? Нечистота. Dirty. That's it. He says, remove the cause, Тому він сказав, що удаліть причину. and you will have no reason to fast and pray. І тоді у вас не буде причини або потреби поститися та молитися. Does that make sense? Це має сенс? You can fast and pray all day, Ви можете поститися і молитися цілий день. but if you stay in a dirty environment, Але якщо ви залишаєтеся в брудному середовищі, you cannot get rid of the cholera. ви не зможете подолати холеру, звільнитися від холери. But now listen to the last thing he says to them. Але послухайте, що останнє він сказав їм. Nor will the Lord hear your prayers while his preventives remain unheeded. Господь також не почує ваших молитов, якщо ці всі запобіжні заходи не будуть застосовані. Isn't that brilliant? Чи це не чудово? Now let me ask you a question. Дозвольте мені вас дещо Two запитати. questions. Два питання. How many of you like potato chips? Хто з вас любить чіпси ці з картоплями? I love them. Я люблю. Really? Я люблю. Okay. It's an American junk food. Це, ви знаєте, що це американська другосортна їжа. Now I don't eat them, but I know they're good. I like them. Я не їм їх, але я знаю, що вони хороші. So now, and they're very unhealthy. Вони дуже нездорові. Now, if I want to eat a bag of potato chips, if I want to eat some potato chips, І якщо я хочу поїсти ці чіпси картопляні, should I say, Lord, I know these are unhealthy potato chips. я можу помолитися, Господи, я знаю, що це не здорова їжа, але захисти їх. And I know they can cause cancer. Я знаю, що вони можуть спричинити рак. But could you bless them anyway? А ти все рівно можеш благословити цю їжу? Is he going to do that? Хіба це треба робити? He can't do that. Він не може зробити цього. If I eat them at my own risk. It's my problem. Якщо я їх їм, то я піднімаю ризик, і це моя проблема. So we have to do all that we can to stay healthy. Ми повинні робити все, що ми можемо, щоб залишатися здоровими. If we get sick, Якщо ми хворіємо, then we can ask God to heal us. тоді ми можемо просити Бога, щоб він нас зцілив. So the first thing is reason from cause to effect. Тому перший крок – це зрозуміти причину і потім, яка причина і які ефекти будуть. Get rid of the cause. Get rid of what's causing your sickness. Якщо ви будете знати причину хвороби, You'll no longer be sick. ви не будете більше хворі. Second step, Наступний крок, другий. if you're doing something wrong, Якщо ви робите щось не так, неправильно, let me give an example. я вам дам приклад. I went to Ukraine, Lviv. I've done 9 evangelistic crusades in the Lviv region. Я був в Львівській області. And I remember the first time I went there, Я пам'ятаю перше, коли я туди приїхав. I was invited to a lady's house for lunch. Мене запросили до однієї жінки на обід. I love Ukrainian food. Мені подобається українська їжа. She even made vareniki. Вона навіть зробила вареники. So I ate this beautiful, total vegetarian lunch. Я з'їв цей вегетаріанський обід. When we got done eаting, І що ми зробили під час їжі? she cleared the table, Вона
витерла стіл. Then she carried in a large plate piled high with cookies. І наклала на тарілку велику таку гору різних печив. The cookies that she brought in the kiosk down in the street. Які вона купила з кіоска вниз по вулиці, по сусідству. Fat, sugar, and white flour. І в цьому печиві було дуже багато жиру, цукру і білого борошна. Now, I love cookies. Я люблю печиво. But I knew these were not healthy cookies. Але я знаю, що це печиво було нездорове. But the lady had gone to the expense of getting me something special for dessert. Але вона купила їх, вони були досить дорогі, бо вона хотіла зробити щось особливе для мене. So I decided that I would be polite. І я вирішив, що буду ввічливим. I would eat one cookie. Я з'їв одне печиво. I think I'll be doubly polite. Я подумав, що я буду ще вдвічі ввічливим, ще одне печиво. I'll be triply polite. Третій раз ввічливим хочу бути. Quadruple, quintuple. 4-5 разів. I suffered for a week І я після того страждав протягом тижня. because that was too much sugar for my body. Тому що для мого організму це було занадто багато цукру. Now, I came back 6 months later for a second series of meetings. Через 6 місяців я знов повернувся туди. Matter of fact, they're having me do 2 crusades on the same day, every day. Evangelism. І ми, проводили дві сесії евангелізму. 5:30 to 7, З 5:30 до 7 in the morning. 7:30, no, in the evening. Ввечері. 7:30 to 9. І з 7 до 9. And I couldn't get sick. I don't want to get sick. І я, не міг би захворіти. But I was living with a family. Mother, father, 2 boys. Я жив з сім'єю, тато, мама і 2 хлопчиків. Somebody was always sick. Хтось був дуже, хворий. And that means I'm going to get sick too. Хтось захворів, і це означало, що я міг теж захворіти. So I decided I'm not going to get sick. І я вирішив, що я не захворію, не хочу захворіти. Now we had, of course, Ukraine kasha every morning. Ми мали зранку кашу українську кожного ранку. But I would take a bulb of garlic, Але я брав ще зубочок чеснику. not a clove, the whole bulb, Цілу головку. and eat the whole thing. І я цілу головку чеснику з'їдав. Now I've learned Ukrainian garlic is the strongest garlic in the world. І я дізнався, що український чесник найсильніший в світі. And I ate every single clove. Але я їв зубочок за зубочком. I did not get sick. І я не захворів. Now maybe because the garlic made my immune system stronger, which it did. Тому що це можливо із-за того, що чесник підсилив мою імунну систему, і це так дійсно. But it had another benefit. Але тут є ще інший плюс. Now, if I had eaten garlic at lunch Коли я їм чесник на обід, and you had not, а ви ні, would you know that I ate garlic? чи ви знаєте, Would you know that I ate garlic for lunch? ви дізнаєтесь, що я їв чесник на обід? Yes. You would smell it. Так, бо буде пахнути. Well, now, where I was staying in this family's home. Коли я залишався в сім'ї цій вдома, All day long I was in the living room preparing for the meetings. їхній зал, їхня кімната, така житлова, була приготовлена до зустрічей. And one of the people would walk in І коли люди приходили, and go right back out. вони чули цей запах чеснику і пішли назад. No one got near me. Ніхто не знав мене. So I stayed well the whole time. Я не захворів, і я залишався здоровим весь час. Let's say you're drinking the wrong things. Також, якщо ви п'єте неправильне, нездорове напої, Start drinking the right things. тоді почніть пити те, що потрібно. Let's say you're eating the wrong things. Теж, якщо ви їсте неправильну їжу, Start eating the right things. почніть їсти правильну їжу. Let's say you're doing the wrong things. Якщо ви щось робите не так, Start doing the right things. почніть робити те, що потрібно. So that's basically
you get rid of your bad habits. Просто вам потрібно отримати хороші звички, здорові звички. Now I mentioned we used to do a cancer seminar in Japan every September. Я вже згадував, що я проводив семінар по раку в Японії в вересні. Okay? This was taken in September 2013. Ну, це фотографія зроблена в вересні 2013 року. But in August of 2013, Але в серпні цього ж року she was diagnosed with stage 4 breast cancer. в цієї жінки було поставлений діагноз рак молочної залози 4-ї стадії. She was given 3 months to live. Їй давали 3 місяці тільки життя. Now, does she look happy? Хіба вона виглядає зараз щасливою? No, she's now got 2 months to live. Вона знає, що їй залишилось 2 місяці. She's in a lot of pain. Вона дуже переживала сильні болі. She had a discharge coming from her breast. І з її грудей виходило Her nipple had fluid coming out. Рідина, певно. It was very painful. І це було дуже боляче. Okay? One of my favorite Bible verses, Який мій улюблений вірш з Біблії? Romans 8:28. Римлянам 8:28. It says, and we know І ми знаємо, that all things work together for good. що все діє нам на користь. Віруючим. Люблячим Бога, Люблячи Бога, Призна- це дійсно дозволення. Now this was September. Це був вересень 13. In May, the 23rd, 2013, В травні 13 right here, see, right, 2013. before. This happened, my bicycle, okay. In May of this year, В травні цього ж таки року I had a bicycle wreck. Я якби на велосипеді I was on riding my bicycle and going down a hill. І впав на пагорбі. I broke my right clavicle, І я зламав свою праву ключицю. my first rib, І перше ребро, second rib, друге ребро, fifth rib, п'яте, seventh rib, сьоме ninth rib, і дев'яте. and multiple fractures of my pelvis. І також тут кості тазові. Не тазові. Very painful. Це було дуже боляче. Okay. A friend of mine had brought me an herb while I was in the hospital. Коли я був в лікарні, то мій друг приніс мені певні такі, це трави. You heard of turmeric? Це, чи у вас є, це куркума. Curcumin. All right. This is an anti-inflammatory. It fights inflammation. Вона протизапальну дію має, так. It is great for pain. І дуже добре, вона добре при болі. He brought it to me in a hospital. І цей чоловік приніс мені ці пігулки. I did not take it. Я не приймав їх. But God knew what was going to happen in September. Але Бог знав, що трапиться в вересні. I carried this with me to Japan. Я взяв цю пляшечку з собою в Японію. After that meeting that night, Після зустрічі в той вечір I ran to my room and I got my bottle. я пішов в свою кімнату і взяв цю пляшку Came down and gave it to her. і дав цій жінці. I said, take 2 of these every night. І сказав, що приймайте дві цих капсули кожного вечора. And take 2 of them every morning. І зранку. Дві ввечері, дві зранку. Okay, there it is right there. The next day she came down to the meeting. І наступного дня вона прийшла на зустріч. No pain, Без болі. no discharge, Не було вже цього виділення. and feeling really good. І вона почувала себе досить добре. Now, how many of you ever used turmeric? Хто із вас використовує куркуму? Okay. Okay. Так. How do you take it? Як ви її приймаєте? Добавляем коктейль. С медом, водой. В еду. И разводить и пить. Просто в еду сыпем. So you're using it as a culinary spice to make it taste good. Ми приймаємо її як спецію з їжею. Yes. Now, if you're going to use it as an anti-inflammatory, Нет.
Мед, Ні, вода ну, і це, куркума. але як спецію і взагалі, як See, when you put it on your food, коли ви кладете куркуму в їжу, you're getting a very small amount of the curcuma in your system. ви приймаєте дуже маленьку кількість в організмі. А если первое блюдо? It doesn't, when you put it in the soup, for example, That's fine. це добре. Now, if it's hot soup, it might be better. Найкраще в гарячій. Можно, да? See, if you take it in two certain ways, Ви можете приймати і двома різними способами. you get 12 times more of the curcuma in your system. Якщо в цих таких капсулах, то я думаю, що це капсули, то ви в 12 разів більше будете приймати. And all of us has inflammation every once in a while. Кожен з нас має певні запальні процеси. Now, one way you can do it, І ще що ми робимо? mix it with some type of a fat. Приймати з певними жирами. I like to mix it with coconut oil. Я люблю приймати куркуму з кокосовою олією. Okay? The oil coats the curcuma, Якби олія вбирає куркуму, which means the stomach will not digest it. це значить, що шлунок не всосеться куркума в шлунку. When it gets down into the duodenum, І вона йде далі, куркума пройде далі кишківник. the duodenum digests the fat. І в 12-палій кишці цей жир буде засвоєний, And now the curcuma goes into the system. а куркума війде в систему. Another way to do it, Ще як ми можемо робити це? bring some water to a slow boil. Спочатку закипятити на такому маленькому вогні воду, Okay? Once it's boiling, add your curcuma. і коли кипить, додати куркуму. And let it slow boil for 10 minutes. І на такому маленькому вогні треба кипятити 10 хвилин. Once it's cooled, drink all of that within 3 hours. І тоді, коли вона трошки остине, протягом 3 годин її випити. It's much more powerful that way. І вона набагато сильніша таким способом, якщо ми приймаємо. Можно уточнить, 10 минут кипятить Так. и 3 минуты... Протягом 3 годин, як остине, випити. Протягом 3 годин. Так. А яка кількість? How much, As much as you want. скільки ми можемо. Right? For example, A teaspoon, 2 teaspoons. чайна ложка, 2 чайних ложки. You can't overdose on Ви curcuma. не можете передозувати. Насчет загущения крови я слышала мнение, что загущает сильно кровь. There is opinion that turmeric sickens our blood. Just drink a lot of water. Тоді пийте багато води. But is it true? Is it true? I've never heard that. Ніколи я не чув про це. I mean, Indians eat this every single day. Індійці їдять кожного дня. And it doesn't seem to thicken their blood too І much. в них не занадто загущено. But I take it as medicine. Я приймаю це як ліки. And so I'll take, a teaspoon in the water, drink it down every day. Чайну ложку в воду і кожен день. Okay. Now, when did that all happen? What year was it? What year was I working with this lady? Я працював з цією жінкою. Thank you, 2013. What month? Окей, все є таке. This was in the year Так, це було в 2013, 2013 році, September. в вересні, так. She had 2 months to live. Їй залишалося жити 2 місяці, This is April 2016. а це квітень 2016 року. It's the same lady. Це та сама жінка. Now, was it because of the curcuma? І це було із-за куркуми. It can't just be one thing. Це не може бути тільки одне щось. She did everything we told her to do. І вона робила все, що ми говорили їй робити. Keep the laws of health. Дотримуватися законів здоров'я. Now, I don't know how she's doing now. We sort of lost track of her. Я не знаю, що далі трапилося. Ми втратили з нею. She is a professor in a university in Tokyo. Вона є професором в університеті в Токіо.
but hopefully she's still going fine. І надіємося, що вона все ще добре себе почуває. On to the third step. Третій крок. Now we use nature to help ourselves recover health. Нам потрібно використовувати природу для того, щоб відновлювати свої організми. We can use hydrotherapy. Ми можемо використовувати гідротерапію. Have any of you ever used hydrotherapy? Чи хтось з вас використовує гідротерапію? Do you ever take a shower? Ви приймаєте душ. That's hydrotherapy. А це і є гідротерапія. But we can get more technical about it. Ми будемо більш технічно говорити. Using charcoal. Використовування вугілля активованого. We're going to make charcoal while I'm here. Ми тут будемо робити з вами ці компреси з вугілля. Perfect activated charcoal. Чудове активоване вугілля. That's the most important medicine you can have. Це найбільш важливі ліки, які ви повинні мати. And then there's herbs. І трави. I took a walk just around this building. Я ходив трошки навколо цього будівлі. Found at least 10 medicinal herbs. There's some right outside, right off the concrete there, the best herb I know of. І я тут бачив як мінімум 10 лікарських трав. And I'll bring them in and I'll show you what they are, Я покажу, які вони. what you use them for. І для чого ви їх використовуєте. But that's your medicine, Але це ваші ліки. right? I live in an Amish community. Якось я жив в спільноті племені амішів. Чули? Do you have Amish in Ukraine? У вас є аміші? Є. Right? I live, they're all around me. Вони жили навколо мене. You got to watch it when you're driving your car. You have to be careful when you're driving your car. І вам потрібно бути уважним, коли ви їдете на машині. Because they use horses and buggies. Тому що вони використовують коні і всі такі повозки. And the buggies are black. І їхні The thing they sit in. всі повозки чорні. Okay? You can't see them. І You cannot see і ви не the можете people. бачити їх, людей. Well, there was a man who got COVID. Ковід? COVID. Ага, цей чоловік, в цього чоловіка був ковід. They took him to the hospital in the village, near the village where I live. І його взяли в лікарню в цьому селі, де я жив. I live in Casey County. Це так називається. The doctors examined him. Лікарі його обстежили. They say, this is serious. He's got COVID. It's serious. Serious. І вони сказали, це дуже серйозно. We've got to take you and put you in a helicopter and take you up to a northern hospital. Ми вас відвеземо на гелікоптері до нової лікарні. You know what he said? Знаєте, що він сказав? I'll die in my own bed. Я помру в власному ліжку. So they took him home. І тому його відвезли додому. Well, there's a lady that goes to my church. There's a lady that goes to my church. Була жінка, яка прийшла в мою церкву. She knows everything going on in Casey County. І вона знала все, що відбувається в тому регіоні. She heard about this man. І вона чула про цього чоловіка. So she calls me, Тому вона подзвонила мені, tells me the situation, розповіла про цю ситуацію says, what can I do? і запитала, що вона може зробити. And I told her step by step what she needed to do. І я розповів їй крок за кроком, що робити. And basically, it is a full hydrotherapy treatment. І це повна гідротерапія. Chest fomentations. Тут припарки. I'll show you how to make a fomentation Я покажу вам, як робити їх. because they're very expensive to buy them. Це дуже дорого купити їх, вони не продаються. Hot foot bath, Гаряча нужна ванна. Гаряча. everything she needed to do. Все, що вона мала робити Okay? для того чоловіка. So after I told her all this, she went to the man's house. І вона пішла до того чоловіка додому. Now she cannot give a treatment to an Amish man. That's not going to happen. Вона могла лікувати цього чоловіка. So she taught the daughter
how to do the treatment. Вона не могла. Вона розповіла дочці, дочці цього чоловіка. Just said, here's the stuff, here's what you do, step by step. І вона розповіла знову ж крок за кроком, що робити, ось матеріали для цього. So the daughter, with 10 minutes instruction, І після 10-хвилинної інструкції ця дочка, goes in and gives her father that treatment. і вона зробила таке лікування, провела своїм татом. A few days later, he was up and perfectly well. І через кілька днів після цього він став і почував себе дуже добре. Simple as that. Дуже просто. That's God's way. І це Божий спосіб. Okay, so now, we have a foundation principle of health. Отже, в нас є основи здоров'я, принципи здоров'я. You got to think from cause to effect. Тобто ми повинні думати про причину і про наслідки. Now, on top of the foundation, І на самій вершині цих основ there's 3 golden pillars. є таких 3 золотих колони. Remember these 3 golden pillars. Запам'ятайте про ці 3 золоті колони. If you leave one of them out, you're going to be a sick person. Якщо ви їх не будете дотримуватися, то ви будете хворіти. The first one is the life is in the blood. Перша ця колона – це життя є в крові. Does that sound familiar? Вам знайомиться? It comes in the book of Leviticus. Про це написано в книзі Левит. Now, where does your blood come from? Звідки йде кров? Або звідки походить кров? It comes from what you put into your body. Якби можна сказати, від чого залежить якість крові? Від того, що ви відкладаєте свій Да, організм. харчування. If you're eating potato chips, Якщо ви їсте картопляні чіпси, what type of blood you're going to have? якої якості ви будете мати кров? Bad blood. Погана кров. You eat good food, Якщо ви їсте добру їжу, like we had for lunch. таку, яку ми мали на обід, The body turns that good food into good blood. то організм перероблює, перетравлює цю їжу в хорошу кров. Have you ever heard of a guy in the Bible named Daniel? Чи ви чули про чоловіка з Біблії Даніїл? There's a whole book about the guy. Ціла книга By his є. name. Да, його імені. But if he had not made a decision, Але якби він не прийняв рішення, that decision he made in Daniel chapter 1 verse 8, і це рішення записано в першій главі, вірш 8, he says, I will not eat the king's meat. я не буду їсти їжу із царського столу. Now, let me ask you this. Дозвольте мені вас запитати. Did he do it because his mother was watching? Чи він це робив, тому що мама за ним спостерігала? She wasn't there. Ні, її там не було. She might have been killed back in Jerusalem. Вона залишилася, очевидно, вона залишилась в Єрусалимі. But she had taught her boy right. Але вона правильно навчила свого сина. I will not defile my body. Я не буду занечищати своє тіло. We need to make that decision ourselves. Ми повинні теж прийняти таке рішення для самих себе. Doesn't matter what you ate yesterday. Не має значення, що ви робили вчора. It's what you're going to eat tomorrow and the next day and the next day. І важливо те, що ви будете їсти завтра, наступного дня і так далі. Because the more we know, the more we're held responsible for what we know. Тому що чим більше ми знаємо, тим більше ми відповідальні за наші знання. Second golden pillar. Другий золотий стовп, можна так сказати. If you have the best blood in the world, Навіть якщо у вас є найкраща кров у світі, it will do you no good вона все рівно вам не буде на користь. without the second golden pillar. Без цього другого золотого стовпа. Perfect health requires perfect circulation. Ідеальне здоров'я вимагає ідеального кровообігу. And many of our diseases today are diseases caused by circulation. І багато хвороб сьогодні спричинені тим, що поганий кровообіг. Certainly heart disease. Особливо це серцево-судинні захворювання. Diabetes is a big one. Діабет – це теж велика Okay, so now проблема. another way we can put that Я знаю, як ми можемо хороший кровообіг мати. is what we do with our body. Що ми робимо з нашими тілами?
Now, some of you took a walk today. Дехто з вас ходив на прогулянку. That's a good thing. Це дуже добре. But when you're walking, Але коли ви ходите, are you exercising? чи ви робите вправи? If you're walking along, talking, Якщо ви помаленьку ходите і говорите, okay, that's good. That's better than sitting here and це talking. краще, ніж сидіти і говорити. But you want to get some aerobic exercise. Але вам потрібні аеробні вправи, Breathing a little bit deeper, щоб дихати глибше, getting your heart rate up a little bit faster. щоб серце почало частіше битися. Now, I won't walk with any of you Ну, я не гуляв з вами, because I do a different type of a walk. бо я робив інший тип прогулянки. Matter of fact, I get up between the cars there today, Я пішов сьогодні серед машин там do 25 push-ups, і віджимався 25 разів. walk down the road, do 25 push-ups, Пішов далі ще 25 разів. and I walked out to the main road and back again. Пішов по головній дорозі, повернувся назад. Did 300 push-ups. 300. 300 віджимань. Now that's just getting started. That's not what I should be. I should be doing more than that right now. Але мені слід робити ще більше. But there's other ways. Well, exercise increases your circulation. Отже, фізичні вправи збільшують циркуляцію крові. But let's say you cannot exercise. Але якщо ви не можете робити вправи, Have someone give you a massage. хай вам хтось зробить масаж. Massage does some of the same things. Keeps the blood moving. Так, масаж теж допомагає прискорювати кровообіг. Hydrotherapy we use for circulation. Теж ми використовуємо для підвищення кровообігу. Sunshine. Сонячне світло. Now, how does sunshine help circulation? Як сонячне світло допомагає циркуляції? It dilates the blood vessels. Вона, впливає, сонячне світло впливає на Makes the blood vessels bigger. робить наші кров'яні ці клітиночки більшими. Therefore, more blood can flow through easier. І тоді ці кров'яні клітиночки наші легше проходять через по судинах. Drinking water, Пити воду. right? From this morning. Сьогодні вранці. How much of your blood is water? How much of your blood? Було питання, скільки води в крові? Over 90%. Понад 90% крові води. So if you're not drinking enough water, Якщо ви не п'єте достатньо води, your blood's getting thicker. то ваша кров загущається. You need to have blood that flows easy. І тоді вона не може легко протікати до судини. Then there's the third golden pillar. І наступний третій золотий цей стовп. Your attitude about life. Наше ставлення до життя. Well, I'll have a whole talk just on that. Я маю цілу розмову тільки про це. Does that look like a happy lady? Does that look like a Ця happy жінка lady? виглядає щасливою. These are her great nieces. Це внучаті племінниці. Her sisters' children's children. Внуки, сестри. This is her 90th birthday. Це 90-річний ювілей цей день. That's my mother. Це моя мама. That's the only way I ever remember my mother, smiling and happy person. Я пам'ятаю завжди, що вона завжди посміхалася і в неї було щасливо. That's the way we need to be. І ми повинні такими бути. You know, I remember when I used to, my first meetings in Ukraine was in Kherson. Я пам'ятаю, Kherson, K-H-E-R-S-O-N. Херсон. Херсон. Пам'ятаю зустріч в Херсоні. I stand up and look at all those, Я пам'ятаю, що всі стояли з такими похмурими обличчями. say, Olapaites. They still wouldn't do it with smile. Улыбайтесь. Так, посміхайтеся, ви все не виглядаєте в радості. Some people just aren't happy. Багато людей, звичайно, не щасливі. Happiness is a choice we make every day. Але щастя – це вибір, який ми приймаємо кожен день. Now,
Another thing I do when I go to a foreign country. Ще одну річ, яку я роблю, коли приїжджаю в іншу країну. The main causes of death in that country. Головні причини смерті в цій країні. And these are factors that lead to the death. Це фактори, які приводять до смерті. First one is going to be diet. Перше – це харчування. You got bad diet, you're going to have bad health. Якщо у вас неправильне, погане харчування, значить у вас неправильне, це ризик смерті. Got high blood pressure, Високий тиск або гіпертонія, alcohol, and tobacco. алкоголь і наркотики. Ну, тут наркотики, але тютюн там. I wrote a poem a few years ago. I wrote a poem, Я написав вірш. The Sons of Vodka. Сам. Sons. You have a father, you got a son. Sons. The Sons of Vodka. Сини, горілки, виходить, водка. Because it's a pandemic in Ukraine and in Russia. Тому що це пандемія ціла в Україні, в Росії. It's a pandemic everywhere, quite frankly. Ну, і, чесно кажучи, це пандемія всюди. Okay? Tobacco. Ну, тютюн. Terrible thing that people do. BMI. Це індекс маси тіла. Ожиріння, в смислі. Так, він показує, чи в людини нормальна статура, чи ні. Sedentary. Малорухливість. We got to move our bodies. Hyperglycemic, diabetes, Лівкемія, тобто підвищений рівень цукру and high cholesterol. і високий рівень холестерину. That's what's causing most of the death in the West. І всі ці фактори це найбільш такі найчастіші, які спричиняють смерть. And all of these things are lifestyle diseases. І все це хвороби способу життя. It's the way we live in our lives. І це спосіб, який ми проживаємо своє життя. Now we got the foundation, Ми знову повертаємося до фундаменту, the three golden до pillars, трьох цих золотих стовпів, and they're supporting the laws of health. і вони підтримують закони здоров'я. Now I mentioned this, most people think there's 8 laws of health, Більшість із нас знає 8 законів здоров'я, but it leaves out some of them. але є ще деякі. Right? Cleanliness, hygiene, Гігієна that's a law of health. – це теж закон здоров'я. Okay? Herbs, this is God's medicine for us. Це лікарські трави, Happiness, щастя. it has a huge effect upon our health. Вони мають дуже великий ефект на нас. The clothes that we wear, Одяг, який ми одягаємо. you know, there's 7 laws of health that we don't think about, Є ще 7 законів здоров'я, про яких ми не думаємо. which makes 15 laws of health. Тому всього є їх 15. Now, have any of you ever flown an airplane? Хтось із вас літав в літаку? I mean, flown, not in one, you flew the airplane. Коли ви водили, літали. I'm a pilot. Я пілот. And here's something that you have to understand how an airplane works. Ви повинні зрозуміти, як працює літак. Now, most of you have driven a car. Більшість з вас водить машину чи водили машину. With a car, you've got a steering wheel, Ви, коли сидите в машині, ви колесо крутите, gas, and brake. газ і тормоза. You might have a clutch. І ви повинні просто... Airplane is completely different. А в аероплані, в літаку повністю інакше. You got a steering wheel, Ви так само, у вас є but it goes forward and backwards also. але також ці речаги, що вперед і назад. You pull it back, your plane goes up. І коли ви їх на себе тягнете, ви повинні відхилитися назад. Push it forward, your plane goes down. Якщо ви вперед ці речаги, то ви повинні вперед нахилитися. Then you got 2 rudders. That affects the airplane, how it's going to be turning and І going. від цього залежить, чи літак буде повертати направо, чи там наліво. And you practice so much, it all is all automatic. Тому ви постійно робите вправи, тому що це все автоматично нахиляєтесь вперед і назад. But sometimes Але іноді something goes wrong, щось відбувається не так, and you go into a spin. і ви, якби починаєте крутитися. Now, my instructor told me something.
Мій інструктор сказав мені щось. If you go into a spin, Коли ви входите в це таке... Штопор. Ну, штопор, так? you're dead. Ви мертві. Unless you do one thing. Якщо ви не зробите ось що. This is what you do. Дивіться. Коли You let go. ви дозволяєте, щоб... Take your feet off the pedals. Ви на педалі ставите стоп. Take your hands off the yoke, the steering wheel. Забирайте. So, you mean you You don't... take your hands off, your feet off. Ви забираєте і руки, ноги від цих всіх приборів. Because you went into the spin because you were doing something stupid. Коли ви в цьому ступорі, так і, але скоріше, спін це таке, то ви робите щось, And now you're going to panic and you'll be doing all kinds будете of в stuff. паніці і будете дергати все, And you're going to die. і ви тоді можете померти. You let go, Ви дозволяєте, це все залишаєте, the plane comes out of the spin. і тоді сам літак виходить з цього ступору. It's the same thing with disease. І те саме відбувається з хворобами. You get a disease, Якщо ви хворієте, you're in a spin. ви в цьому в цьому кругу, You may well die. ви можете померти, Quit doing the wrong things. якщо ви робите щось не так. Start doing the right things. Тому залишайте, не робіть неправильно, починайте робити правильні речі. And you can fly out of the mess you're in. І ви можете летіти далі. Now, when you're flying an airplane, Коли ви летите в літаку, the first time I got in the cockpit to fly an airplane, first time I got into the airplane, коли я перше пішов, where the pilot sits, сидів на кріслі пілота, I look at it, я what's подивився that? на це, що це таке? You know, in a car you got a speedometer. That's about all you got. В машині теж є спідометр. Every single one of those things is life and death. Кожен з цих речей це або життя, або смерть. You learn what every single one of them means. Ви повинні вивчити все, кожен з цих приборів, що це означає. And you can look at it and tell everything about your airplane. І ви повинні дивитися, постійно спостерігати за ним. Now, notice something. Але знайте що, The big dials. найбільші ці такі прибори це оці. Beam, the bar, thing. There's one over here. How many big dials are there? Скільки цих навіть? I said there's one behind here. Тут ще один є, там не видно. There's 10. Всього 10. How many laws, how many commandments are there? Скільки заповідей є? Which one is not, which commandment is not important? Яка з цих заповідей не є важливою? It's the same way here. І так само з цими приборами. If you're not following this one, Якщо ви не будете if you don't know what that one means, не знати, що це означає, що інше означає, you're going to die. ви можете померти. Now let's add the small dials. Навіть маленькі такі речі. Being the arbitration. Okay? 5. 5. 5 plus 10 is what? 5 плюс 10. Скільки є? 15. 15. That's how many laws of health there are. Це всі закони здоров'я. Which ones don't matter? Який з них не важливий? Немає значення. Everyone matters. Кожен з них має значення. Everyone is a matter of life and death. Кожен з них це питання життя або смерті. Now, I flew airplanes. Я літав на літаку. I understand this. Я розумів це все. And I hope that you can get that in your minds. І я надіюсь, що ви це все запам'ятаєте. It's not how you feel, it's not what you want. Це мова не про те, як ви почуваєте себе, що ви хочете, What does God want? а мова про те, що Бог хоче. Do you know what He wants for you? Ви знаєте, що Він хоче для вас. 3 John, verse 2. 3 Івана, 2 вірш. I would that thou would prosper and be in health. Я хотів би, щоб ви процвітали і були здорові. Even as your soul prospers. You ever heard of things called blue zones? Є так звані сині зони. Okay, I gotta stop. Мені потрібно I зупинити. took you way over lunchtime. Yeah. It's 6 o'clock, so we're Так. gonna stop. Зараз у нас вечеря, тому повинні
зупинитися 6 година. We'll go in, I'll finish this one tomorrow, then we'll go into detoxification. На завтра я продовжу цю тему, і ми будемо говорити про цю детокс-програму. When you go home, detox. Якщо ви, як ви поїдете додому, детокс. While you're here, detox. Чому ви тут? Because you're not putting many toxins into your body here. This is good food. Тут з їжею ви не приймаєте багато цих токсичних речовин. Did you like that salad at lunch? Вам сподобався салат за обідом? Yes. That was some good salad. Це був хороший смачний. I'm glad to be back in Ukraine. Супер. Так, в Україні смачні. My favorite food is Ukrainian food. Моя улюблена їжа це українська. And I got to get a little bit more in me, but that's okay. Let's have a word of prayer.